èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM ní iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní sẹkítírìàtì AGBAYE Ìbàdàn. Ìròyìn Ọ̀yọ́ ni a mú wá fún yín ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà ní ìròyìn náà. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé ìpínlẹ̀ yìí kò ní ń ṣe pẹ̀lú àjálù. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàṣẹ fún agbáṣẹ́ṣe láti ká àṣà rẹ̀ kúrò. Aláàfin Ọ̀yọ́ ti ké sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti pèsè ohun èlò tó péye pẹ̀lú ètò ààbò tó múnádóko ṣáájú ètò ìdìbò síjọba ìbílẹ̀ tí yóò wáyé láìpẹ́. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ti fi Aṣíwájú Nurudeen Akíade jẹ mágàjí nílùú Ìbàdàn. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Rọ́ọ̀fù Ọláníyan ti ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí nípasẹ̀ àjọ tó ń rí sí àmójútó àjálù nípínlẹ̀ yìí Ọ̀yọ́ sẹ́mà ṣe gbogbo ọ̀nà láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ yìí kò farakásá àjálù kankan bí ti wulẹ̀ kó mọ. Onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláníyan sọ èyí di mímọ̀ níbi ṣíṣí ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ àjọ ọ̀hún gbèrú èyí tó wáyé ní sẹkítírìàtì AGBAYE nílùú Ìbàdàn. Igbákejì gómìnà ẹni tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú Alhaji Lateef Yusuf sojú fún rọ àwọn tọ́rọ̀ ọ̀hún gbèrú láti ṣàṣàrò lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí yóò mú ètò ààbò àwọn ènìyàn lọ́kùnkúndùn láti lè dẹ́kun àjálù yòówù tó lè fẹ́ wáyé. Onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláníyan ẹni tí ó jẹ́ alága àjọ Ọ̀yọ́ sẹ́mà ṣàfihàn rẹ̀ pé ìjọba ń sa gbogbo ọ̀nà láti kojú àìríṣẹ́ṣe àwọn ọ̀dọ́ nípìnlẹ̀ yìí, èyí tó mú láti gba àwọn ọ̀dọ́ langba ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìwòye pé èyí yóò mú kí ètò ààbò túbọ̀ lè dẹ́ndẹ́n láwùjọ wa. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, akọ̀wé àjọ Ọ̀yọ́ sẹ́mà Alhaji Lukman Anasi sọ pé àjọ ọ̀hún ti ní ohun èlò tó péye láti lè kojú àjálù tó bá fẹ́ súyọ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ní kí agbáṣẹ́ṣe tẹ́lẹ̀ tó ń gbaṣẹ́ kíkọ́ ojú ọ̀nà Olóbùdípò nílùú Ìbàdàn dáwọ́ iṣẹ́ dúró lẹ́yọ̀ sọ́ka. Èyí wáyé lẹ́yìn oṣù mẹ́fà tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ́kọ́ fún ní ìwé àgbàṣẹ́lọ́wọ́ rẹ̀. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ òde àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀jọ̀gbọ́n Dáúdù Sàgbódòyìn ẹni tí ó ṣe àbẹ̀wò sí ibi tí iṣẹ́ ọ̀hún ti ń lọ lọ́wọ́ sọ fún agbáṣẹ́ṣe ọ̀hún láti kúrò níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kò sí lẹ́tọ̀ọ́ láti máa báṣẹ́ lọ látàrí ìwé àgbàṣẹ́lọ́wọ́ rẹ̀ èyí tó ti tẹ̀ lọ́wọ́ láti ọjọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún tó kọjá. Ọ̀jọ̀gbọ́n Sàgbódòyìn ẹni tí ó bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àbẹ̀wò ọ̀hún wòye pé ibi tí iṣẹ́ ọ̀hún dé dúró lọ́wọ́lọ́wọ́ kéré sí ìdá 10 nínú 100 lẹ́yìn ọdún kẹta tí ó ti gba iṣẹ́ náà àti ọdún kan lẹ́yìn ìgbà tí ìrètí wá pé ó yẹ kí iṣẹ́ ọ̀hún ti parí pẹ̀lú àfikún pé iṣẹ́ ojú ọ̀nà náà níye lórí yọjọ fún ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Tí iṣẹ́ ojú ọ̀nà ọ̀hún yóò di gbígbé fún agbáṣẹ́ṣe mìíràn ẹni tí yóò ṣiṣẹ́ náà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ láàrin àti àdéhùn lórí iṣẹ́ ojú ọ̀nà náà yóò fi wáyé. Tí ẹ kò bá gbàgbé, iṣẹ́ ojú ọ̀nà Olóbùdípò ọ̀hún ni wọ́n gbé fún agbáṣẹ́ṣe ní oṣù karùn-ún ọdún 2017 tí ó sì yẹ kí iṣẹ́ parí lórí rẹ̀ ní ọjọ́ 22 oṣù kẹta ọdún 2019 kí ó tó di pé ìjọba fún agbáṣẹ́ṣe ọ̀hún ní ìwé dáwọ́ iṣẹ́ dúró. Àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti retí láti yan olórí tí yóò mú ojútó ìlú àti láti ṣe ojúṣe wọn fún ìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Ọba Aláyélúwà Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Lámídì Adéyẹmí kẹta pè fún eléyìí nígbà tó ń gba àlejò àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ tó ń ṣe ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sì kàn sí láàfin rẹ̀ nílùú Ọ̀yọ́. Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ eléyìí di mímọ̀ nígbà tó ń sọ pàtàkì dídìbò fún àwọn olórí ní ìjọba ìbílẹ̀ tí ó ń ṣe pàtàkì ìdí tí ó fi yẹ kí àwọn ohun èlò tó péye fún ètò ìdìbò wà nílẹ̀, pàápàá jùlọ ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò láti pèsè ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà Ọba Adéyẹmí kẹta tún pè fún ètò ààbò tó mọ́yán lórí lásìkò ìdìbò láti lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn kópa nínú ìdìbò náà, pẹ̀lú àfikún wípé àwọn orí adé jẹ́ igun pàtàkì láti lè kéde fún àwọn ará ìlú láti darapọ̀ àti kíkópa fún ètò ìdìbò náà.
síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alága àjọ tó ń ṣètò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààrẹ Isiaka Ọlágúnjú ẹni tí ọ̀kan nínú òṣìṣẹ́ àjọ náà ṣojú fún ọ̀gbẹ́ni Afeez Adéníyì ó fìdí ìgbáradì àjọ náà múlẹ̀ láti jẹ́ olóòótọ́ sí àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ọba Sàlíù Àkànmú Adétúnjì ti fi aṣíwájú Nurudeen Akínadé jẹ mọ́gàjí abúlé onílárí tálápà olódó ní òpóyè ọ̀sà nìbàdàn tí í ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tó ń fi aṣíwájú Nurudeen Akínadé jẹ oyè mọ́gàjí ọ̀hún. Ọba Adétúnjì ké sí àwọn mọ́gàjí tẹ́lẹ̀ àti tuntun nílẹ̀ yìí láti máa ṣakitiyan wíwá ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ìbàdàn ní gbogbo ìgbà. Ayẹyẹ jẹ oyè mọ́gàjí ọ̀hún èyí tí olóyè àgbà nílẹ̀ Ìbàdàn olóyè Hamidu Ajíbádé darí rẹ̀ tí gbogbo àwọn olóyè yòókù sì wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú. Nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ mọ́gàjí tuntun olóyè Nurudeen Akínadé yíyàn sí ipò mọ́gàjí yóò túbọ̀ jẹ́ kí òun máa lépa gbígbé lálàáfíà gbogbo àwọn ọmọ Ìbàdàn lápapọ̀ àti àwọn olùgbé níbẹ̀. Báyìí ni a mú ìròyìn Ọ̀yọ́ tọ̀sán yìí wá sópin lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo kókó tó wà nínú ìròyìn náà ẹ pàdé wa ní aago 4 fún ìròyìn àgbáyé. Orúkọ mi ni Ṣáfíù Ọ̀làlẹ́kan. This is Aloore Radio transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat AGBAYE, Ibadan. Here is all your news. I am Mariam Ogunremi. First, the highlights. Oyo Deputy Governor says government is building a disaster-resistant state.
Oyo government orders contractor out of sight. Alafi tasked Oyo government to provide appropriate data security ahead of local government elections. Olubadan installs Asiwaju Nuruddin Akinade as Mogaji. Now the details. Oyo State Deputy Governor Engineer Raoul Volaniyan has reviewed for the state government through its Emergency Management Agency, OISEMA, is working round the clock to ensure that the state is not adversely affected by natural and human disasters. Engineer Olaniyan said this at the opening of the quarterly stakeholders meeting of the agency held at the State Secretariat Agodi, Ibadan. The Deputy Governor, who was represented by his Senior Special Assistant on Political Matters, Alhaji Latif Yusuf, enjoined the stakeholders to deliberate on issues that will mobilize the people on why and how to build a safety-conscious culture to insulate the state against varying degrees of emergencies. Engineer Olaniyan, who is also the chairman OISEMA, added that the government is reducing youth unemployment by engaging able hands into the civil service, noting that it is a way to reduce insecurity as the youth would be engaged in dignifying ways. Earlier in his address, the Administrative Secretary of the agency, Alhaji Lukman Arasi, said the agency has been well equipped and positioned to respond to disaster in a swift manner. Oyo State government has asked the former contractor handling the Ibadan Circular Road ENL Consortium to stop all activities on the construction site with immediate effect. This is coming barely 6 months after the state government initial notice of contract termination. The Commissioner for Public Works and Transport, Professor Daoud Shongodoyi, who visited the construction site to restate the government's stance, asked the contractor to vacate the site as its services were no longer needed, as reflected in the disengagement letter sent on August 31, 2020. Professor Shongodoyi, who spoke with newsmen after the visit, noted that the work done on the contract so far is below 10%. After over 3 years of award and 1 year after expected date of completion. He added that the project has economic value that would benefit the state and it would be awarded to another contractor who would deliver value and work within the terms of agreement and time frame of the contract. It would be recalled that the Circular Road was awarded in May 2017, while the construction commenced in September 2017 and was scheduled to be completed by March 18, 2019, before the official contract termination order. Oyo State residents have been urged to elect leaders that will serve and protect their interests in the forthcoming local government elections. His Imperial Majesty Alafi of Oyo Oba Lamidi Adeyemi III made the call while receiving members of the Oyo State Independent Electoral Commission, OISEC, who paid a courtesy call to his palace. The monarch, who affirmed the importance of having democratically elected leaders at the local level, buttressed the need for provision of appropriate data, particularly voters register on election day to attain credible polls. He also called for adequate security during the polls to ensure massive participation, adding that traditional rulers remain major mobilizers for inclusive polls. Earlier in his address, the chairman of your State Independent Electoral Commission, OISEC, Are Isiaka Abiola Olagunju SAN, represented by one of the commissioners, Comrade Afis Adeniyi, reaffirmed the readiness of the commission to remain truthful to the people and ensure all-inclusive polls.
The Olubadan of Ibadan land, Oba Saliu Akanmu Adetunji, has installed a cultural enthusiast, Asiwaju Nuruddin Akande, as Mogaji of Ile Onilari Talapa Olodo compound, Opoyos in Ibadan, the Oyo State capital. Oba Adetunji, while installing the Mogaji, called on both old and new Mogajis in the land to always strive towards supporting the developmental strides for the growth of the ancient city. The installation was performed by High Chief Hamidu AGBAYE and was witnessed by other High Chiefs of Ibadan land. While addressing newsmen, the new Mogaji, Chief Nuruddin Akande, stated that his installation would prompt him to continue championing peaceful coexistence of all Ibadan indigenes as well as dwellers. And that ends all your news. But before we go, let's go through the highlights again. Oyo Deputy Governor says government is building a disaster-resistant state. We also told you that Oyo government has ordered contractor out of South. Alaafin tasked Oyo government to provide appropriate data security ahead of local government elections. Olubadan installs Asiwaju Nuruddin Akande as Mogaji. Don't forget to join us at 4 p.m. for World News. I am Mariam Ogunrebi. Good afternoon.